Тема, которая предложена, называется «Как урегулировать банковский кредит». The topic that we are to deal with now has the name How to regulate the problem with the bank credit a little. Тема очень обширная, финансовое обязательство. The financial attitudes is a very impetuous and wide topic and theme. За 15 минут объяснить эту тему очень сложно. It's really a complicated task to explain, compare and contrast everything according to this topic in 15 minutes time. Большие проблемы с объяснением этой темы зависят от того, The huge problems in this topic explanation are based on the fact что у разных стран в мире разное законодательство о финансовых обязательствах. that various countries in the world have various law systems that regulate the financial attitudes. Поэтому я расскажу о том, на что нужно обратить внимание при разрешении подобного рода споров. That is the reason why I will pay certain attention to the principle you should know when you deal with these kind of problem. И у нас к концу должно просто возникнуть понимание, как это сделать. Finally, till the end of this session, we are to have the understandability how to do that. То есть вряд ли мы научимся это делать к концу моего монолога. So I do not mean that we have the goal to know directly how to do that, Потому что это требует несколько большего времени. because actually it really corresponds and needs more time. Но, если честно, не так страшен черт, как его малюют. But frankly speaking, everything is not that very complicated that you tend to think of. Обратите внимание на схему. Please pay your attention towards that scheme. Любой банковский кредит – это взаимоотношения сторон. Any bank loan is, in fact, the attitudes of two sides. И если мы говорим о бизнесе, And talking about business, то здесь все только в целесообразности. here everything lies on the logical position of things. Если мы говорим о физическом лице, о гражданине, If we're talking about a physical term, about a citizen, вы, безусловно, имеете право защищаться. then of course 100% you are given the right to defend yourself. Как говорит один из прикладных ученых в России, According to the point of view of one well-known academician who is the great scholar in the applying science, отказ от обороны that he said that if you neglect your defense, – это самоубийство. then you just murder yourself, commit suicide in fact. Самоубийство с точки зрения всех религиозных концессий – это тяжкий грех. According to the point of view of any religion, institution or confession, that suicide is a really, really great sin. Поэтому любое физическое лицо, гражданин, безусловно, обязан себя защитить. That is the main reason why any physical point, any physical terminal, especially a citizen, must defend himself. Несколько фундаментальных вещей. There are several fundamental points to discuss. В чем проблема? What is the problem? С банком нельзя договориться. You cannot come into some kind of agreement with the bank. Почему?
Why can't you do that? Дело в том, что в банке никто не принимает решения. The main reason is no one in the banking financial system is to make decision. Сколько бы вы ни разговаривали с сотрудниками банка, It doesn't mean actually how long, how much time, what time period you talk to this or that banking employer. пытаясь прийти с ними к мировому соглашению, даже если это на уровне директора, great manager. Even if you talk to some kind of person who is in charge of management system, either director or the chief manager, it doesn't make sense. Это будет бесполезно. That will be just useless, total waste of time. Решения принимают хозяева. The owners are making decisions. А хозяев вы никогда не видите. And you never see these very owners, women the hosts. В силу этого вы с ними никогда не сможете поговорить. That's why if you don't see the owners, you will never talk to them directly. Банк – это машина автоматическая по зарабатыванию денег. Actually, bank is an automatic mechanism to make the money. Да, то есть и ему все равно. And actually, this very mechanism, as you know, doesn't care for you. То есть банк не расположен никогда к диалогу. So the bank never locates, never bases on you or your point or your position. Потому что, что бы они вам ни говорили, в любом случае вы получите неверную информацию. It doesn't matter what they say. It doesn't matter what they tell you. In any way, you will be given the false information. Так вот, когда банк выдает некие деньги, So, when the bank gives you some amount of money некому лицу, to some kind of terminal, он гарантирует обеспечение себе обязательств. it guarantees that everything will be done according to the attitudes you have fixed previously. То есть существует некое обеспечение. Некая гарантия, некий, как это сказать, некая заранее обеспеченная прибыль. So there is some kind of system of making a possession, some kind of guarantee, which is in fact to give you the result. И в силу этого это все оформляется некими документами. В разных странах мира по-разному. So according to this scheme and structure, all your attitudes are fixed in certain kinds of documents. Of course, in various countries, the documents may vary as well. И всегда существует обязательно только два документа. But in any country, there are two documents. Два документа. Two documents in any case. Это договор о самом кредите It's the contract about the credit itself и договор об обеспечении обязательств по этому кредиту. and the contract in which you will see how the results for you and the other side are to be gained. Или несколько договоров об обеспечении этих обязательств. Or maybe there are several documents, several contracts which deal with this state. И когда вы не платите банку по кредиту, And when you do not pay the bank according to the credit you have been given, у вас может появиться еще один документ, это иск в суд. one more document in your life may appear. We are talking about the court claim. То есть ваши все отношения изначально урегулированы в этих двух договорах. So all your attitudes are, from the very first step, are regulated in both documents. Но может появиться еще один документ, который требует исполнения ваших обязательств в суде.
But of course, the third kind of document, we're talking about the claim, can appear. And this very claim in the court system will make your attitudes work directly according to the document you have been given. И единственное место, где вы можете разговаривать с банком, это суд. And the only place in which you can talk and discuss anything about the bank, the banking system, is the court. В другом месте, как вы в самом начале поняли, переговоры вести бесполезно по причине того, что никто из банковских служащих не решает эти вопросы. So, if you have listened attentively since the very beginning of the session, you should have come to the conclusion that the court and the court system is the only place you can deal with the bank. И у вас здесь может быть два варианта решения вопроса. Суд решил, что вы не должны банку денег. And here in the court, actually you will be given just two result sides. First one is connected that you are not to give your money back to the bank. Или вариант, что вы заключили с банком в суде мировое соглашение. And the second variant is that you have come to the conclusion with the bank in the court position. И банковские служащие доложили своим хозяевам, что вот суд решил вот так, по-другому никак. In both ways, the financial employers have already told their very owners about the situation you have come with them in the court. Но может быть и третий случай. There is also the third variant. Когда у вас сохранились отношения с банком, When you still have some good attitudes with the bank, но при этом вы не можете платить кредит, потому что некоторые моменты отношений требуют регулирования дальше. but unfortunately you cannot pay your money back to the bank because still you have some kind of movements and problems which are not regulated according to your previous attitudes with the bank. И тогда у вас как бы происходит ситуация, когда никто не виноват. And then you are in charge with a situation when no one is guilty. У вас с банком начинаются долгие переговоры. You start the new period, the period of making agreements and discussions with the bank. И эти длинные переговоры с банком, они не приведут ни к чему. And this very period, when you discuss any kind of problem with the bank, will lead to nothing. Не приведут ни к чему, потому что вы помните, да, что банковские служащие ничего не решают. They will lead to no result simply because, as you know, the bank employers do not give and make decisions. А хозяева вряд ли с вами станут разговаривать. Вы же помните, да? And please do remember that the owners are not interested in talking with you. Законодательством большинства стран урегулировано, что в таком случае вы должны провести переговоры, но время этих переговоров, какое время, оно не определено. According to the law system of the various countries, according to this system, the attitudes are regulated in this very case that actually you are to get into the discussion with the bank, but you are not confronted with the time distance when you should do that. Вот это лучшее положение вещей. Actually, that's the best fact, the best position according to this problem. И именно этому вам надо учиться. And that is that very thing. Такому, как создается такое положение вещей. That very thing, how to make this position, how to come into it, you should know how to do that, and you should learn it.